What's happening, everybody? Hope you're doing well. It's your favorite higher education influencer, in other words, শিক্ষাগত পরামর্শদাতা. Okay, so I'm back. It's Z, or you can call me Syed Zihad, founder at Connected Education, where we help you study abroad as an international student. So we're back with the 30-day roadmap to study abroad. We are in day 8 now. Can you believe that? So this guide is for those of you who want to study abroad, যারা বাইরে পড়তে চাও, and you want to become ultimately successful as an international student. তুমি হয়তো চিন্তা করছো কেন ভাই আপনি কেন ইংলিশে কথা বলতেছেন আজকে, আপনি টিপিক্যালি বাংলায় কথা বলেন। সো আমি যদি বাংলায় বলি, তোমরা যারা তোমাদের বিদেশের যাত্রাকে মসৃণ করতে চাও আমার ত্বকের মতো, তাহলে এই সিরিজ তোমাদের জন্য। অলরাইট, সো দ্যাট বিং সেড, আজকের এজেন্ডাটা অনেক ইন্টারেস্টিং এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট, হুইচ ইজ যে তোমার কোন শহরে, আমরা এতদিন কি শিখলাম যে কোন দেশে তোমার যাওয়া উচিত, বাট আজকে আমি শেয়ার করবো তোমাদের কোন শহরে অ্যাকচুয়ালি পড়া উচিত। যখন তুমি একটা দেশ সিলেক্ট করে ফেলবে, ওখানে কোন শহরে তুমি যাবা এবং সেটা তুমি কিভাবে বুঝবা যে তোমার জন্য সেটা কোনটা ভালো হবে। ওকে, দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই এম গোনা বি টিচিং ইউ গাইস টুডে, সো ইটস গোনা বি ভেরি ইনফরমেটিভ। Take a pen and paper, take notes, all right? If you're cooking or listening, put it on an iPad, put it on your TV, watch, dance to it, enjoy the show. You can even grab a popcorn. Okay, so আচ্ছা, যারা নতুন, বাই দ্য ওয়ে, তুমি হয়তো চিন্তা করছো যে হোয়াট ইজ দিস থিং অ্যাবাউট। সো দিস ইজ আ 30-day রোড ম্যাপ ভিডিও সিরিজ, যেখানে লিটারালি আমি স্ক্র্যাচ থেকে একজন স্টুডেন্ট যে হয়তো মাত্র ডিসিশন নিয়েছে যে সে বাইরে পড়তে যাবে, সে কিভাবে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ সে আগাতে পারে, all the way to moving abroad and getting a job and also becoming successful as an international student. So this is the 30-day roadmap to study abroad as an international student, where you get to learn how to be successful as an international student. যে কেউ বাইরে যেতে পারে, যে কেউ, but সবাই successful হয় না. So what does it take? What's the extra that you need to be or you need to put in to be extraordinary? So thank you again, guys, for joining and tuning in to our live session today. If you're joining from Dhaka, from Khulna, from Kuala, I don't know where you are, lots of love, sending you lots of love, and keep throwing me love as well through the comments, and make sure to keep asking your questions in the comments. And if you love my content, subscribe, like, share with your friends, show your parents, because দেখো তোমার পুরো জার্নিতে as an international student তোমার জন্য সবচেয়ে বড় অবস্টাকেল হয়ে যাবে তোমার বাবা মা, বিকজ তারা অনেক কিছুই বুঝবে না যে কিছু প্রসেসে, কিছু ডিসিশন মেকিং অনেক আগে থেকে নিতে হয়, কিছু স্টেপে অনেক আগে থেকেই তোমাকে প্রিপারেশন নিতে হয়। সো তোমার প্যারেন্টসরা সেটা না বুঝে তোমাকে সেখানে ব্লক করবে। সো তুমি যদি এটা তোমার প্যারেন্টসদের সাথে শেয়ার করো, তাদেরও জিনিসটা নিয়ে একটা অ্যাওয়ারনেস বাড়বে, তাদের নলেজটা এক্সপ্যান্ড হবে, তাতে তুমিও বেনিফিট হবে। এবং যারা হয়তো চিন্তা করছো হোয়াট ইজ মাই থিং, what do I own, what is Connected Education? So Connected Education is my company where we help students like you যাদের হেল্প লাগে পুরো জার্নিটা নিয়ে, যে তুমি হয়তো IELTS ট্রেনিং করতে চাচ্ছ, বা তুমি জানো না তোমার অ্যাডমিশন স্টেপটা কোত্থেকে স্টার্ট করবে, কিভাবে যাবে, কোথায় যাবে, কি প্রোগ্রাম পড়া উচিত, সেটা নিয়ে তোমাদেরকে অ্যাডমিশন প্রসেসিং আমরা হেল্প করে থাকি। হয়তো তুমি ভিসা নিয়ে অনেক স্কেয়ার্ড, যে ভিসা স্টেপ নিয়ে কীভাবে তুমি আগাবে, কী ডকুমেন্টস লাগতে পারে, কখন কি করতে হবে, কি রোড ম্যাপ, পুরো জিনিসটা আমরা দেখে দিই। এবং সবচেয়ে বেস্ট যে জিনিসটা, যে তুমি যে বাইরে যাবে, ওখানে গিয়ে তুমি কিভাবে ফ্রেন্ডস বানাবে, কিভাবে ইন্টিগ্রেট করবে, কিভাবে তোমার নেটওয়ার্ক বড় করবে, কিভাবে জবস পাবে, কিভাবে আলটিমেটলি পার্মানেন্ট রেসিডেন্স পাবে, পুরো জিনিসের উপরে ট্রেনিং দেওয়া। সো দ্যাটস হোয়াট উই ডু অ্যাট কানেক্টেড এডুকেশন। সো ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু নো more about what we do, make sure to sign up through the link in the comments. My team will get in touch. এখন তুমি হয়তো চিন্তা করতে পারো যে ভাইয়া, what makes you the right person to share advice related to studying abroad? Long story short, I was an international student in Canada 10 to 12 years ago. I had a pretty successful journey as an international student and literally went through all the ups and downs that you're gonna go through. So I literally went through the exact journey যেটা তোমরা you're about to go into. ঠিক আছে? সো দেখা যাচ্ছে ওই পার্সপেক্টিভটা নিয়ে যে আমার কোথায় আমার স্ট্রাগলস হয়েছে, কোথায় কি কি করে আমি আমার সাকসেসেসগুলো আনতে পেরেছি, সেগুলো দেখে কিন্তু আমি আমার এই কোম্পানিটাকে এস্টাবলিশ করি, যাতে তোমাদের মতো
মতো স্টুডেন্টসদের কোনো স্ট্রাগল না হয়। দেখো আমি কিন্তু Canadian permanent resident. I work with multinational companies in Canada, right? I had my own businesses in Canada. I made a lot of money in Canada. তোমরা যদি গুগল করে সাইট জিহাদ, you're going to see all the stuff that I do or I did. And also if you go on YouTube, look up ZEE Canada, Z Canada, you're going to see the lifestyle I got to live. So you're going to be inspired by that, hopefully. And if you do, it would mean the world to me for you to follow my journey so I can enlighten you so you can become successful as an international student. So coming back to our topic, how do you select the right city which is going to maximize your experience as an international student? এটা বুঝতে গেলে ফার্স্ট তোমাকে দেখতে হবে যে টিপিক্যালি স্টুডেন্টসরা কি ভুল করে থাকে। ওকে, স্টার্টিং উইথ যখনই কোনো স্টুডেন্টরা বাইরে পড়তে চায় তারা কি করে? Top ranked institution, right? Top ranked institution, QS rankings, Times Higher Education rankings, all of that is bullshit. Top ranking doesn't mean anything other than just feeding your ego. দেখো তোমাকে আমি একটা জাস্ট কথা বলি, যে স্টুডেন্ট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে এবং ধরো একটা স্টুডেন্ট, let's just name XYZ University which is not even top ranked. তুমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়লা, তুমি না কারোর সাথে কোনো নেটওয়ার্কিং করলা, না কারোর সাথে কোনো ফ্রেন্ডস হলা, কোনো জবে তুমি অ্যাপ্লাই করলা না, বা জবে তুমি অ্যাপ্লাই করেও ইউ জাস্ট আ নোবডি উইথ জাস্ট আ সার্টিফিকেট উইথ হাই CGPA বাট নো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স প্রায়র টু গ্র্যাজুয়েশন। অ্যান্ড দেয়ার ইজ দিস গাই হু ওয়েন্ট টু XYZ ইউনিভার্সিটি, অনেক নেটওয়ার্কিং করলো, অনেক ফ্রেন্ডস বানালো, অনেক স্কিলস গ্যাদার করলো। Who do you think is going to win in the long term? The person who went to Oxford, only studied for the certificate, or the person who went to XYZ University, যেটার কোনো ranking নাই, but that person was super involved in the community. Everybody knows that person. They have great skills in the workplace because they already got a few professional jobs even before graduating. Obviously, the second one. So top rank really doesn't matter. But yes, if you can couple top rank with lots of skills, with the ability to network, yes, then you may become a superstar, right? But ওইটা হাতে গোনা কয়েকজনের ওই অপরচুনিটি থাকে। and also তোমার আইভি লিগ ইনস্টিটিউশনস, টপ লিগ ইনস্টিটিউশনস আর অলসো ভেরি এক্সপেন্সিভ। সো সেই সৌভাগ্যটা সবার হয় না, ঠিক আছে? সো জাস্ট মনে করো না যে টপ র্যাঙ্কিংয়ে পড়লেই যে তোমার জব অপরচুনিটিস ম্যাক্সিমাইজ হয়ে যাবে। এটা সবচেয়ে বড় মিথ। ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড ওয়ার এডুকেশন ইজ কাইন্ড অফ ফ্রি when you go to YouTube and you can build skills anywhere without the need to have to go to school, people look at skills because employers are getting smarter. আগেরকার দিনে দেখা যায় এডুকেশনটাই একটা মাত্র রেজিউমে ছিল, বিকজ এডুকেশন শেষ না করা পর্যন্ত একটা স্টুডেন্ট বা একটা ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট তো কোনো কাজ করতে পারতো না তখনকার টাইমে। এই কারণে তখনকার টাইমে সার্টিফিকেটকে এত দাম দেওয়া হতো। বাট এখনকার টাইমে স্টুডেন্টরা ফাইবারে গিয়ে অলরেডি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারছে, নিজের সেলফ প্রজেক্ট বানাতে পারছে। ওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইন্টারনেট, রাইট? সো ইন্টারনেটের জন্য তুমি নিজের একটা পোর্টফোলিও বানায় ফেলতে পারছো। ইউ ক্যান ওয়ার্ক ক্রিয়েটিভলি, ইউ ক্যান কনজিউম ফ্রি ইনফরমেশন অ্যান্ড লার্ন স্টাফ ফ্রম দি ইন্টারনেট ফর ফ্রি। তো দেখা যাচ্ছে তুমি কিন্তু অনেক স্কিলস আগে থেকে ডেভেলপ করতে পারছো এবং এমপ্লয়ার্সরা সেটা জানে, এবং এমপ্লয়ার্স তাদেরকেই চাবে যারা তাদের ফ্রি টাইমে স্কিলস ডেভেলপ করে, তাই না? সো টপ র্যাঙ্ক রিয়েলি ডাজন্ট ম্যাটার unless you're going to be very career driven. The certificate will have no value if you have no work experience whatsoever. Okay? Now, second যে জিনিসটা করে, there are the people who look up top ranked. এরপরে আসে হচ্ছে আরেকটা ক্রাইটেরিয়া, যারা স্টুডেন্টসরা ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েল অফ না, ওরা যায় যে আচ্ছা let me google the cheapest universities in USA or Australia and Canada. Guys, this is another bullshit way of looking up universities. Cheapest universities, অনেক ইউটিউবার্সরা দেখবা মানে ওদের কয়েকটা ভিউজ হওয়ার জন্য জাস্ট ভিডিওস বানাবে cheapest universities in Canada, বা cheapest universities in Australia, অথবা cheapest institutions in this and that. Complete horseshit. Guys, দেখো cheapest universities দিয়ে তোমার কোনো benefit নাই, just the same way top ranking দিয়ে কোনো benefit নেই. It always comes down to your network, your ability to get a job, and also your existing skill sets and how much you grow, তাই না? But টপ র্যাঙ্ক চিপেস্ট ইউনিভার্সিটিসের যে আরেকটা প্রবলেম, অনেক স্টুডেন্টরা মনে করে আচ্ছা আমি চিপেস্ট ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি এবং আমি আমার বাবা মার কিছু টাকা বাঁচাচ্ছি। বাট দেখো আলটিমেটলি তুমি যদি তোমার চিপেস্ট ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার পরেও তুমি যদি একটা জব না পাও, তাহলে কিন্তু তুমি আরও টাকা লস করছো। সো দেখা যাচ্ছে তুমি বাঁচাচ্ছ না, তুমি অ্যাকচুয়ালি আরও এক্সপেন্ডিচার বাড়ায় ফেলতেছো। সো ইট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট টাইপ অফ ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট ইউ ক্যান মেক টু গো টু দ্য চিপেস্ট ইউনিভার্সিটি.
হতে পারে তুমি চিপেস্ট ইউনিভার্সিটি গিয়ে তোমার ক্যারিয়ার ম্যাক্সিমাইজ করতে পেরেছো, দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো just by looking at cheapest university, you should never select the institution. Third, আমার ফ্রেন্ড তো গিয়েছে টরন্টোতে, আমিও যাই টরন্টোতে। আমার ফ্রেন্ড তো গিয়েছে মেলবোর্নে, আমি মেলবোর্নে যাই। আমার ফ্রেন্ড তো গিয়েছে পার্থে, আমি পার্থে যাই। কাম অন গাইজ, রিয়েলি তোমার ফ্রেন্ড কি তোমাকে ভাত খাওয়াবে সারা জীবনের জন্য? না। সো you need to go where you can live your life and be able to settle by yourself and also be able to take care of yourself all by yourself. ঠিক আছে? সো দ্যাটস হোয়াটস ইম্পর্টেন্ট। আমি আসছি একটু পরে যে কোন কোন ফ্যাক্টরসগুলো তোমাকে কনসিডার করতে হবে। সো ডোন্ট লুক অ্যাট ইউর ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড আমি বলবো মাই বেস্ট অ্যাডভাইস টু ইউ উইল বি stay away from friends because your friends will literally be your destruction. দেখো, তুমি যখন বাইরে যাও, it's literally like an incubation period. It's like a baby coming out of a womb. ঠিক আছে? তুমি কিন্তু অনেক সেন্সিটিভ টু স্পেশালি বিং কমফোর্টেবল। তোমাকে যেটার মধ্যে থাকতে হবে is that you need to feel extremely uncomfortable so you can take the leap of faith towards things. দেখো, বাংলাদেশে তোমার ফ্রেন্ডস আছে বলে তুমি কিন্তু একটা র্যান্ডম স্ট্রেঞ্জারের সাথে গিয়ে রাস্তায় কথা বলো না, because you already have friends here. You don't need to talk to a stranger and be friends with them. But বাইরে গিয়েও যদি তুমি তোমার ফ্রেন্ডস পেয়ে যাও বাংলাদেশ থেকে, তুমি কিন্তু সেম জিনিসটাই করবা। ওখানে গিয়ে তোমার স্ট্রেঞ্জার্সদের সাথে ডেপথে ইন্টারাকশন হবে না, because you know যে back of your mind you already have your friends to go back to. But সেটা যদি তোমার না থাকে, you're gonna be in explore mode. You're gonna try to find new friends, make new friends, and actually establish friendship with them. ঠিক আছে? So that's why it's super important that you don't go where your friends are. And lastly, affiliations by other agencies. অনেক সময় তুমি দেখবা, তুমি যে কোনো এজেন্সিতে you walk in and তুমি তোমার প্রোফাইলের কথা 2-3 মিনিট বলবা, 3-4 মিনিট বলার পরেই তোমাকে এজেন্সিসগুলো বলবে, হ্যাঁ তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও, তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও, তোমার জন্য এটা বেস্ট হবে। But why? Because they are getting high commissions by those institutions. You are not that agency's client, the institution is, right? So they will not have your best interest. ওরা এমন জায়গায় তোমাকে পাঠাতে চাবে যেখানে তারা কমিশন বেশি পাচ্ছে। এমন না যে সেটা সব এজেন্সি করে, but obviously you can bet on the fact that there will be some agencies who do that, right? So you have to be very careful that why are certain choices being made for you. That's why this 30-day roadmap series is extremely important. So now এখন তোমরা জানলা যে মানুষরা কি কি ভুল করে থাকে when it comes to selecting the right city. Now we're going to be talking about what factors do you need to consider if you want to select the right city within a country. Okay? The first one is career opportunity. Everyone's going to be proud of you when you have a good job, when you make a lot of money. You're going to be proud of yourself. Your family is going to be proud of yourself because you can take care of them. You can make everybody happy around you. You can take care of people. You can help poor people, right? Think about it. যার টাকা বেশি, তোমার যদি মা অসুস্থ হয়ে যায়, তুমি তোমার মাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে পারবা। তোমার টাকা কম থাকলে তুমি সেটা সাহস পাবে না। তোমার টাকা বেশি থাকলে তুমি তোমার মাকে ফ্লাইট নিয়ে বা বাবাকে ফ্লাইট নিয়ে ঘোরাতে আনতে পারবা। So having a good job as an international student is key. A minimum wage job won't cut it for you. You won't be able to do that through a minimum wage job. So ultimately তোমার প্ল্যানটা যেটা হবে যে আমি যে শহরে পড়তে যাচ্ছি সেখানে কি আমার ক্যারিয়ারের গ্রোথ হবে নাকি। অবভিয়াসলি তুমি ডে ওয়ানেই তো তুমি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাবো না। তোমাকে ভিশনে রাখতে হবে যে আচ্ছা আমি 5 বছর পর বা 10 বছর পর আমার এই সিটিতে কি আমার আলটিমেট একটা গ্রোথ আসবে নাকি না, নাকি আমি একই জায়গায় থাকবো এবং এখানে আর কোনো বড় বড় কোম্পানি নাই যেখানে আমি আস্তে আস্তে একটু ক্যারিয়ার সুইচ করে করে আমার ক্যারিয়ারটাকে বড় করতে পারি, রাইট? সো ক্যারিয়ার অপরচুনিটি, তাহলে এটা তুমি কিভাবে জানবে যে কোন সিটিতে সবচেয়ে বেশি ক্যারিয়ার অপরচুনিটি? বিকজ আমি যদি তোমাকে জাস্ট বলি যে হ্যাঁ ক্যারিয়ার অপরচুনিটি, তুমি কিভাবে জানবা, রাইট? দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডু দিস, দেয়ার আর 2 ওয়েজ টু ডু দিস, বাই লুকিং অন জব প্ল্যাটফর্মস অ্যান্ড সিইং যে কোন টাইপের জব অপরচুনিটি আছে ওই সিটিতে। আরেকটা হ্যাক হচ্ছে বেসিক্যালি গো অন গুগল ম্যাপস। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু গো টু Portsmouth in UK, right? Simply go on Google Maps. ওখানে দেখবা ডান কর্নারে একটা অরেঞ্জ কালার একটা মানুষের আইকন থাকে, ওই আইকনটা নিয়ে পোর্টসমাউথ সিটিতে জাস্ট ড্রপ করে দাও। দেখো ওখানে কিরকম টাইপের অফিস বিল্ডিং আছে, ওখানে কি হাই রাইজেস আছে অনেক, নাকি অনেক কমার্শিয়াল সেন্টার্স আছে, না খালি গ্রামকে গ্রাম, 2-তলা 3তলা বাড়ি, 2তলা 3তলা বাড়ি, দ্যাটস ইট। একটা হয়তো জাস্ট শপিং মল সিটির মাঝখানে এবং 2-3টা রেস্টুরেন্ট। সেটা যদি হয়ে থাকে, ইউ শুড নেভার গো দেয়ার। দিস ইজ দ্য কেস ফর আ লট অফ সিটিজ ইন দ্য USA, ওকে?
So make sure to go on Google Maps, এই জিনিসটা করবা and see যে how dense it is. Is it very populated? Do they have lots of office buildings? Because তুমি এটা বুঝে যাবে যে class buildings, high rises, অনেক office buildings, হ্যাঁ, তাহলে তুমি বুঝে যাবে যে ওই সিটিতে আসলে কি অনেক জব অপরচুনিটি নাকি। আরেকটা বেটার ওয়ে, মোর অ্যাডভান্সড ওয়ে ইজ টু গো অন জব প্ল্যাটফর্মস, একটা অ্যানালিসিস করে যেটাতে আমরা কানেক্টেড এডুকেশন উই স্পেশালাইজ ইন, উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি লুক অ্যাট দ্য ডেটা। বিকজ আমি আগে একটা রিক্রুটমেন্ট কোম্পানিতে কাজ করতাম, সো আই হ্যাভ দ্য আই নো দ্য ইনস অ্যান্ড আউটস অফ হাউ টু অ্যানালাইজ জব অপরচুনিটিস ইন সার্টেন সিটিজ। ওইটা দিয়ে আমরা আমাদের স্টুডেন্টকে একটা সুন্দর করে রিপোর্ট দিতে পারি যে তোমার এই শহরে যাওয়া উচিত। সো ইটস আ ভেরি ট্রান্সপারেন্ট ওয়ে অফ টেলিং ইউ where you should study so you can make a smarter decision. Okay? That's the first one. Career opportunity. সেখানেই যাবে যেখানে তোমার জব সবচেয়ে বেশি. Nothing else matters. Second, আচ্ছা, তুমি হয়তো শর্টলিস্ট করে দেখলা যে তোমার 5টা সিটি আসলো যেখানে অনেক জব অপরচুনিটিস। সেকেন্ড আসবে তোমার বাজেট, যে তুমি কি তোমার কস্টটাকে অ্যাফোর্ড করতে পারবো নাকি based on your current financial background. And if you're not financially well off, that's totally fine. You can still pick a city that has abundant job opportunities where it still costs you less than the major cities. যেরকম London is very expensive, Canada, Toronto is very expensive, USA, New York is very expensive, right? Australia, Sydney is very expensive. So if you don't want to go to these places, find a place যেখানে still career opportunity বেশি but cost কম। ওকে, ইটস ওকে যদিও ওখান থেকে একটু জব অপরচুনিটিস কম হতে পারে মেজর সিটিজ থেকে, দ্যাটস ফাইন। নেভার গো বিলো লেটস সে 150 job opportunities by the city. ঠিক আছে, যদি একটা শহরে তোমার রিলেটেড জব অপরচুনিটি যদি 150টা থেকে কম থাকে, don't go to that city. That's my advice. And if you don't know how to do this analysis, you can obviously sign up with Connected. We'll be able to help you sort that out. ঠিক আছে, number 3. Let's say আমি ক্যানাডারই একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, সেটা হচ্ছে ক্যানাডাতে there is a city called London অথবা there is a city called Kingston, right? The problem with these cities are they're basically white people cities. It's not a diverse community. It's literally straight up white people in those cities who are super Canadian, right? And they're very localized to that. Now, it doesn't apply to everybody, but usually এই প্রবলেমটা যখন হয়ে থাকে, যেটা হয় যে প্রবলেমটা রাইজ করে ওখানকার মানুষগুলো একটু টিপিক্যালি রেসিস্ট হয়ে থাকে। যেরকম তুমি যখন গ্রামে যাবা, বাংলাদেশের গ্রামেই যাও, তুমি দেখবা একটু সুন্দর মতো সুটেড বুটেড বা একটু সুন্দর শার্ট পরে যাও, দেখবা তোমার দিকে সবাই তাকায় থাকবে। জাস্ট লাইক দ্যাট ইটস বেসিক্যালি ক্যানাডা। যখন তুমি একটা কমিউনিটির মধ্যে যাওয়া যেখানে তারা তাদেরকেই চিনে, তুমি যখন একটু নতুন ডিফারেন্ট স্কিনের বা ডিফারেন্ট স্টাইলের ডিফারেন্ট কথা বলার টোন, সেটা যখন দেখবা তোমাকে একটু এলিয়েনেট করবে। যেরকম গ্রামে গেলে যেটা হয়, ঠিক আছে, তুমি একটা ফ্ল্যাশি গাড়ি নিয়ে যাও, সবাই তাকায় থাকবে। তুমি একটু সুন্দর দেখলে তোমার দিকে সবাই তাকায় থাকবে। যেরকম আমি যখন গ্রামে যাই, আমি যখন আমাদের একটা কিচেন আছে যেখানে ইটস ভেরি পাবলিক, যে কেউ পাশ দিয়ে হেঁটে দেখতে পারে ভিতরে কি হচ্ছে। সো আমি যখন ল্যাপটপে কাজ করি, সবাই এখানে আমার সামনে এসে 4-5 জন 10 জন এসে তাকায় থাকে। লিটারালি ইটস অ্যাকচুয়ালি ট্রু। অ্যান্ড ওদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি যে কি ভাই তাকায় আছেন কেন, বলে না ভাই আপনাকে দেখতেছি। ইটস জাস্ট উইয়ার্ড, বাট দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট ইজ। ইউ সি সার্টেন প্লেসেস ওয়ার্ক লাইক দ্যাট, রাইট? বিকজ ইফ দে আর্নট ইউজড টু সিইং পিপল ফ্রম ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ডস, they obviously are gonna get curious এবং তোমার রেগুলার বিহেভিয়ারটাকেই ওরা একটু ডিফারেন্ট ভাবে দেখবে। সো তুমি যদি এই যে ক্যানাডা যাও, ইউএসএ যাও, ইউকে যাও, এমন কোনো শহরে যদি চলে যাও যেখানে ইউ মে ফিল অর লুক আ বিট ডিফারেন্ট, ইউর গানা বি ট্রিটেড আ বিট ডিফারেন্টলি আনফর্চুনেটলি। এই কারণে এমন জায়গায় যেতে হবে তোমাকে যেখানে অলরেডি অনেক ইমিগ্রেন্টস কাইন্ড অফ আছে, বাট ইন আ ব্যালেন্সড ওয়ে। যেরকম লন্ডনে তুমি যদি যাও, তোমাকে কেউ ইন্ডিয়ান বা বাঙালি দেখলে নো ওয়ানস গানা ট্রিট ইউ ডিফারেন্টলি because there are lots of immigrants there anyway, right? And they're very well integrated in that community in a very smart way. ঠিক আছে, সো এটাই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। যে আমি বললাম ক্যানাডার কিংস্টন, ওখানে সব হোয়াইট মানুষ অথবা বুড়া মানুষ হয়তো আরও বেশি উইয়ার্ডলি দেখে সবাইকে। সো এটা তোমাকে চিন্তা রাখতে হবে যে what do the people in the community look like? Is it diverse enough? It should have a bit of diversity. It doesn't need a crazy ton of diversity, just a little bit, so you feel normal, not like an alien in a community, okay? Number 4, এটা যদি জানতে চাও কিভাবে people in the community দেখা যায়, simply go watch YouTube videos, look up reviews of people within that city. You're gonna get a very good idea already. Number 4, study environment.
কিছু সিটি থাকে it's just a lot of fun, it's just super busy, lots of things happening all the time. যেরকম আমি এক্সাম্পল দিতে পারি লন্ডন in UK or Canada Montreal or US or New York. You will never be able to study in these places because it's just so busy. You're gonna be so distracted because এত কিছু হচ্ছে তোমার পড়তে মন চাবে না, ঠিক আছে? Because there are just tons of things, parties, events, this, that, অনেক কিছু হতে থাকে, তোমার ঘুরতে যেতে ইচ্ছা করবে, এটা করতে ইচ্ছা করবে. So you need a city that's balanced, যে you have the right quietness for it when you need it, right, to study and focus, and sometimes if you want to go out you still have that access, ঠিক আছে? So যেরকম আমি ইউকেতে যেরকম কভেন্ট্রিতে ছিলাম, so লন্ডনে গিয়ে it was just too much. Being in London is just, whoa, it's fun, it's very distracting, there are lots of things to do. But when I was in Coventry, I was like, wow, this is such a calm city. Yes, there's not a lot of things happening, but you know what? তুমি পড়ালেখা শেষ করে উইকেন্ডসে জাস্ট 1 ঘন্টার একটা ট্রেন নিয়ে তুমি লন্ডনে চলে যেতে পারছো. That's called a balanced city. Okay, that's just one example for you. তারপর আমি আসি হচ্ছে নাম্বার 5, যে things to do in the city. Yes, আমি বললাম কি তোমার একটা ব্যালেন্স লাগে, বাট এমন না যে এতই কোয়াইট হয়ে যাক যে তোমার লাইফ পুরাই বোরিং হয়ে যায়, ঠিক আছে? ইউএসএতে এরকম 100টার উপরে সিটি আছে যেখানে লিটারালি there is nothing you can do. যেরকম ওহাইও, there is nothing to do there, right? যেরকম ক্যানাডাতে অনেক জায়গা আছে, যে লন্ডন, ব্যারি, ঠিক আছে? Then there is, what can I name? This place called Hamilton. You know, there's nothing to do in those places. UK to onek jayga ache erokom where you can do absolutely nothing. যেরকম Derby in UK has nothing much to do. So that's what you're looking for. Jay, if I really want to go away for hiking, do I have access to that? If I really want to go to a nice restaurant, do I have access to that? If I really want to go to an arcade game one night, do I have access to that? So ask yourself that question, because at the end of the day, you're paying all that money not to only get a good education, but also live a great lifestyle. Okay? And the very last factor is, যে এই সিটিতে গেলে কি আমার PR এর চান্সেসটা একটু বাড়তে পারে না কিনা? ওকে, এটাও তোমাকে একটু কনসিডার করতে হবে। যেরকম কিছু সিটিজে মাঝে মধ্যে পিআর কিন্তু এখন পাওয়াই যাচ্ছে না, স্পেশালি যেরকম ক্যানাডায় বা অস্ট্রেলিয়াতে, ঠিক আছে, বা ইউকে অলদো এটা একটু ডিফারেন্ট, ইউকেতে 2টা রাউটে পাওয়া যায়, বাট কিছু জায়গায় সিটি অনুযায়ী কিন্তু পিআর পাওয়া টাফ। তো তোমাকে ওভাবে একটা অ্যানালিসিস করে নিতে হবে যে তোমার যদি পিআরটা প্রায়োরিটি থেকে থাকে, কোন সিটিতে তোমার পিআরটা পেতে ইজি, বাট স্টিল ক্যারিয়ার অপরচুনিটি যেন অনেক বেশি থাকে। বিকজ দিস ইজ মাই ফাইনাল এন্ডিং টু দিস হোল ভিডিও টুডে। দেখো, তোমাকে অনেকেই হয়তো অ্যাডভাইস দিবে যে তুমি আগে এই সিটিটাতে যাও, পড়ালেখাটা শেষ করো, তারপর তুমি আরেক শহরে যাও। দেখো গাইস, যারা এখন ঢাকায় আছো, তোমার এখানে একটা লাইফ স্ট্যাবলিশ হচ্ছে, তোমার একটা ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, তোমার একটা নেটওয়ার্ক আছে, তোমার একটা রানওয়ে আছে, একটা সিস্টেম বানানো আছে, যেটা তুমি অনেক বছর ধরে দাঁড় করিয়েছো। এখন যদি আমি তোমাকে হঠাৎ করে বলি যাও খুলনায় চলে যাও, একদম সব স্ক্র্যাচ থেকে স্টার্ট করো, হাউ ডু ইউ ফিল? বাংলাদেশে থাকতেই তোমার জন্য এটা weird লাগবে, and you're gonna do that when you move continents away? Absolutely not. It's not easy. It's your life as an international student. It's not like a textbook. It's practical and it's hard. It's challenging because of the new culture, because of different systems, because you don't belong there yet, right? Because তুমি মাত্র 4 বছর হয়েছে বা 2 বছর হয়েছে ওখানে গিয়েছো, একটা জায়গায় ন্যাচারালাইজ করতে 10 বছর লেগে যায়, ঠিক আছে? So how do you expect to just nail it? It doesn't work like that. So আমার অ্যাডভাইস হবে যে তোমরা যেই সিটিটা যাবা, pick the best one, because trust me, the return on your investment will pay off. If you even spend $40,000, let's say $60,000 behind your education, you're going to get that all back in just 1 year. তুমি একটা ভালো চাকরি পেলে তুমি 60,000 স্যালারি পাচ্ছ বা 50,000 স্যালারি পাচ্ছ এক বছরের মধ্যে। সো why are you letting go of that advantage that you can make more after graduation if you just go to a good city? ঠিক আছে, দেখো বাজে ইনস্টিটিউশনগুলো যেগুলো বাজে সিটিতে, ওগুলাই কিন্তু বেশি কমিশন দিবে এজেন্সিসদেরকে তোমাকে, যাতে ওখানে পাঠায়, বিকজ ওরা এমন একটা সিটিতে নাই যেখানে ইটস লুক্রেটিভ। সো এই কারণে ওদেরকে একটু বেশি ইনসেন্টিভ দিতে হয় এজেন্সিসদেরকে, এবং এজেন্সিসরা ওই লোভে তোমাকে ওই জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে? তোমার লাইফটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তোমার লাইফের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টাইম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যেখানে তুমি একটা সুন্দর
ট্র্যাক বানাতে পারো বা রানওয়ে বানাতে পারো, ওই টাইমটাই তুমি একদম বাজে একটা জায়গায় চলে যাচ্ছ। সো ইটস এক্সট্রিমলি ড্যামেজিং ফর ইউর ক্যারিয়ার when that happens, okay? So again, my advice to you will be pick the right city. Honestly, তুমি যদি right city select করে ফেলো, it really doesn't matter what institution you go to. If you just are in the right place where the opportunities are, you will live a great career. Okay, you will have a great career. All right, and that's my guarantee to you. So again, what are the factors? The very first thing that you need to prioritize is আমি কি জব পাবো না কিনা, এবং আমার ফিল্ড রিলেটেড এই শহরে কি অনেক বেশি জব অপরচুনিটি আছে না কিনা। নাম্বার 2, যে আমার বাজেটের সাথে এই সিটিটা যায় না কিনা। নাম্বার 3, এখানকার মানুষগুলো কীরকম এবং তারা আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিবে না কিনা, যাতে আমি একটা সুন্দর হেলদি লাইফ লিভ করতে পারি, যাতে আমার ইমোশনালি কোনো ট্রমা নিতে না হয় ফ্রম রেসিজম এন্ড অল দ্যাট স্টাফ। দেন কামস এনভায়রনমেন্ট, যে তুমি কি ওখানে পড়ালেখা করতে পারছো নাকি, একটা সুন্দর ব্যালেন্স আছে নাকি। 5 হচ্ছে things to do in the city, whether it's boring or dull or actually fun to live in that city, and ample amount of things to do in that city. And lastly, ওই সিটিটা তোমাকে পিআরএ ফেভার করবে নাকি না। ঠিক আছে, so hope that helped in terms of learning which city you should select for your journey as an international student to study abroad in the destination that you want to go to. Guys, তোমরা যদি কোনো হেল্প চেয়ে থাকো তোমার জার্নিতে, from IELTS training, admission, visa, career development, literally I own Connected Education. It's my company. তুমি দেখো এই রোড ম্যাপে আমি তোমাদেরকে কত জিনিস ফ্রিতে দিচ্ছি, তাহলে just imagine if you pay me how much more you're gonna get. If you pay to become part of our company and what we do, you're gonna get a ton more. And you know what? The best part of it all, it's exciting. There are so many interesting things that you get to learn just from being with us and signing up with Connected, okay? So if you're really interested about learning how we can help you, make sure to sign up through the link in the comments. My team will get in touch, and trust me, I can guarantee you will love what we have to offer. That being said, আশা করি তোমার এই ভিডিওটা দেখে ভালো লেগেছে, তুমি কিছু শিখেছো এবং তুমি নোটস নিচ্ছ প্রত্যেকদিন এসে। Thank you so much for joining me every single day in these live sessions. Hope it's gonna turn your life around and you're gonna become successful as an international student. And that's my exit. That being said, I will see you in the next video, which is day, I will say 9. So I will see you tomorrow. Make sure to tune in. We go live at 9 p.m. every single day. So put it on a reminder, set up an alarm or something, or let your mom know to remind you. But that being said, thank you again for joining me today. I'll see you when I see you. Take care.